আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। এই চ্যানেলে প্রতিটি ভিডিওতে সচরাচর ব্যবহৃত 20টি ইংরেজি বাক্য নিয়ে আলোচনা করা হবে। ইংরেজিতে কথা বলা এবং ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে এটি আপনাদের জন্য বেশ সহায়ক হবে। আপনাদের সহায়তা আমার সার্থকতা। চলেন শুরু করা যাক। বাড়ির বাইরে যেও না। বলুন তো এটা কি হবে? ডোন্ট গো আউট অফ দ্য হাউস। তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ? ক্যান ইউ হেয়ার মি? আমি বুঝতে পেরেছি। আই আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি আশা করছি তুমি তোমার কথা রাখবে। আই হোপ ইউ উইল কিপ ইউর ওয়ার্ড। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসব। আই উইল বি ব্যাক ইন এ মোমেন্ট। অন্য চেষ্টা করো। হ্যাভ অ্যানাদার ট্রাই। কথা বলা বন্ধ করো। স্টপ টকিং। স্টপ টকিং। তুমি একটা ভালো কাজ করেছো। ইউ ডিড এ গ্রেট জব। তুমি অনেক উন্নতি করেছো। ইউ হ্যাভ ইমপ্রুভ এ লট। আমি এখন কি করব? হোয়াট শ্যাল আই ডু? তাকে খুব হতাশ লাগছে। হি লুকস ভেরি আপসেট। কারণ ছাড়া কোনো কিছু ঘটে না। নাথিং হ্যাপেন্স উইদাউট এ রিজন। আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। আই অ্যাম ট্রাইং টু কনভিন্স হিম। আমি নিজের চোখে এটা দেখেছি। আই স ইট উইথ মাই ওন আইস। সে বাড়িতে নেই। হি ইজ নট অ্যাট হোম। আমি বলতে পারবো না। আই ক্যানট সে। একই কথা বারবার বলো না। ডোন্ট সে সেম থিং ওভার অ্যান্ড ওভার এগেন। আমি তোমাকে মিথ্যা বলছি না।
আই এম নট লাইং টু ইউ। আমি তোমাকে চিনতে পারছি না। আই ডোন্ট রিকগনাইজ ইউ। আমি সেটাই বলছি যা আমি শুনেছি। I am just saying that I have heard.